참 좋습니다. 자, 첫 번째 그 내용에 대해서는요. 내용은 상당히 좋았습니다. 사실. 뭐냐면 자기 자신은 항상 그 동기부여를 받았고 그 다음에 또 이런 언급까지 하셨거든요. 불행하기도 It's impossible for me to do a core project or job I like at all times. 그러니까 지금 공감을 할 수 있는 그런 말씀을 하셨습니다. 어느 누구도 항상 자기가 좋아하는 일, 그 다음에 특별한 일을 할 수 없다. 그러나 나는 그래도 항상 열심히 한다. 왜냐하면 그런 사소한 일에서도 나는 내 자신을 개발할 수 있는 그런 면을 찾으려고. 그래서 굉장히 좋았습니다. 단 그냥 좀 더 짧게, more concise하게 이런 식으로 답변을 해주셨으면 좀 더 좋은 답변이 아니었나라고 생각을 하고요. 두 번째 질문에 오히려 제가 지적하고 싶은 부분이 상당히 많습니다. 자, 여러분들이 그 면접을 할 때요, 답변을 할 때 이런 그 유창한 아주 우리가 그 아주 어려운 그런 단어를 사용하실 필요도 없고 사용하시는 단어는 정말 확실하게 아셔야 되는데요. 저는 이게 그 답변을 들으면서 one time I had an experience that I got a presentation이라는 말을 듣고 도대체 도영 씨가 presentation을 했는지 아니면 presentation을 들었는지 몰랐어요. 그래서 굉장히 이 사람이 정말 무슨 말을 하고 있을까라고 지금 이 답변 내내 그런 생각을 했거든요. 그래서 여러분들 면접에 대한 답변을 할 때는요, 정말 쉬운 말을 사용하셔가지고 자기 자신이 원하는 말이 상대방이 100% 알아들을 수 있게 하셔야 됩니다. Right? 그래서 이 경우에는 one time I had to give a presentation 이런 식으로 하는 게 더 옳았겠죠. 그래서 사실 좀 아쉬운 면이 굉장히 많고요. 제가 도영 씨하고 좀 더 많이 그 상담할 시간이 있었으면 이 부분도 완전하게 좀 도움을 줄 수 있을 거라고 생각을 했습니다. 자, 그러면 우리 그 두 분의 면접을 잘 살펴봤는데요. Why don't we go to correction time? 그냥 여기서 끝나는 게 아니라 수정을 하는 시간이 되겠습니다. Practice time. 자, 연습 시간입니다. 자, 오늘 모의 면접을 훌륭하게 소화해내신 두 분과 함께 연습을 할 텐데요. 먼저 우리 란 선생님하고 김성경 씨하고 model answer로 연습을 해보도록 하겠습니다. Lance, take it away. Okay, let's get to this, Miss Kim, okay? All right, I'll try. Okay, I'm sure you'll do great. Okay. I've gone above and beyond many times throughout my career. I've gone beyond and above many times throughout my career. Okay, you reversed it, but it's okay. I've gone above and beyond. You did I've gone beyond and above. But it means the same thing. Did I? To develop myself into a better person. To develop myself into a better person. For example, I used to work at a language institute as an English teacher. For example, I used to work at an language center as an English teacher. Okay, let's try that again. Okay. I used to work at a language institute. I used to work at a language institute As an English teacher. as an English teacher. And my job was to prepare for lessons. And my job was to prepare lessons. Okay, prepare for lessons. Prepare for lessons. And teach my students. And teach my students. But while teaching at the institute, But while teaching at the institute, I discovered ways to improve the institute's system. I discovered ways to improve the institute systems. Okay, institute's system. Institute systems. There you go. Oh, Getting harder. that's okay. Again, no plurals, just system. System. There you go. So I submitted 8 must-change ideas So I submitted 8 must-change ideas to my manager, to my manager. and the owner accepted 7 of them, And the owner accepted 7 of them, which he incorporated into the institute system. which incorporated into the English system. Oh, Okay, sorry. no, don't worry. Which he incorporated Okay. Which he incorporated into the institute's system. into the institute system. Excellent job. Okay, thanks. 네, 성경 씨 참 잘하셨습니다. 자, 조금만 느린 속도로 말씀을 하시니까 훨씬 알아듣기가 쉽거든요. 그래서 정말 그 영어 면접을 보실 때는 slow down, alright? 자, 그러면 정도영 씨하고 제가 연습을 해보도록 하겠습니다. Are you ready? Yeah. Alright, just repeat after me, okay? Yeah.
Unfortunately, I can't be involved in a core project. Unfortunately, I can't involve in a project. Okay, I can't be involved in a core project I can't be involved in a core project or job I like all the time. or job I like all the time. But I have a strong belief But I have a strong belief that everything I do is helpful for me. that everything I do helpful for me Yeah, is helpful for me. is helpful for me. 네, helpful for me. Helpful for me. 네, helpful Helpful for me. for me. Okay, no matter how boring or trivial. No matter how boring or trivial. So I always try to go the extra mile. So I always go to the extra All right, mile. let's do that over. So I always try to go the extra mile So I always try to go the extra mile on every project or job. on every project or job. And I try to find things I try to find things that will be helpful for me. that will be helpful for me. Good. You did it very well that time. The little things could be the final piece of the puzzle. Once more? All right. Yeah. The little things could be the The little things could be the final piece of the puzzle final piece of the puzzle for my long-term goal. for my long-term goal. All right. 잘하셨습니다. 자, thanks for joining us, Mr. Jung and Ms. Kim, and I wish both of you lots of luck. And Lance, it's time for us to wrap up our show. Well, let's go and wrap up. Well, it's the end of another show, but before we go, let's go over some patterns you can use when answering the questions we cover today. Sounds good. The first question you can answer with this pattern. I have a really strong belief that if I work hard in life, I something. Another way you could answer, I'm internally motivated to make sure that momomo, something. The second question, I've gone above and beyond many times throughout my career to do something. Another way to answer, one time I had a client that, and continue. 자, 이런 패턴들을 한번 답변하실 때 사용해 보시고요. 자, 어떤 질문의 의도는 뭐뭐시고, 그 다음에 또 연습을 또 하시는 거 잊지 말아 주시길 바랍니다. 자, 여기 우리 스튜디오에 오셔서 모의 면접에 참여하시고 싶으신 분들은요, 저희 홈페이지에 가서 신청을 하시면 됩니다. Where can they go? www.ebs.co.kr. Look for Interview English. And we'll be back next week, so please join us. Bye-bye. Bye-bye.